ஓகே, நம்மளோட ஃப்ரிஸ்பி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம திக் சாட்டில் பண்ணதுனால இது வந்து செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ரோல் ஆகுது. ப்ளஸ் இது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் டேமேஜ்லாம் ஆகாது. நம்ம திக் சாட்டில் பண்ணதுனால நீங்களும் திக் சாட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராகவே த்ரோ ஆகுது. இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ, பாய்.